Bí ẩn hồ tử thần Natron làm sinh vật biến thành tượng sống. Điều gì xảy ra nếu chúng ta nhảy xuống hồ tử thần Natron, nơi chỉ cần sải chân ngã xuống sẽ bị hóa đá? 4,37 24.398. Các sinh vật chẳng may tiếp xúc với nước hồ Natron đều khó lòng giữ được sinh mạng mà còn trở thành những bức tượng đông cứng. Không cần phải xem các bộ phim viễn tưởng, chúng ta vẫn có thể được tận mắt chứng kiến những bức tượng sống bị phù phép bởi loại nước chết người ở hồ tử thần Natron, hồ Natrioxide, đồng thời cũng là những tác phẩm nghệ thuật chân thực nhất về thiên nhiên của một nhiếp ảnh gia có tiếng. Hồ Natron là hồ nước mặn thuộc địa phận phía bắc của Tanzania, gần với biên giới Kenya. Hồ Natron là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu đỏ tươi. Tuy nhiên, nơi đây còn được biết đến nhiều hơn với cái tên hồ tử thần. Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sải chân ngã xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn. Natron là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của khu vực Đông Phi, từng được biết đến với những tác phẩm phong cảnh tự nhiên. Trong chuyến du lịch tới Tanzania, anh đã có dịp được ghé thăm hồ Natron. Theo khẳng định của nhiếp ảnh gia Natron, nước hồ ở Natron hoàn toàn không bình thường chút nào. Trên thực tế, hồ Natron là một hồ nước tù, nước chỉ có thể bốc hơi mà không có sự trao đổi với bên ngoài. Nước hồ có một chất hóa học có tên là natron hỗn hợp với thành phần chính là natri bicarbonate, NaSCO3, và natri carbonate Na2CO3. Chất này đi vào hồ thông qua các vật chất xói mòn từ các ngọn đồi xung quanh. Do không thể thoát đi mà cứ bốc hơi nên nước trong hồ có nồng độ kiềm rất cao. Với lượng pH vào khoảng 9 đến 10,5 và nhiệt độ nước có thể lên tới 140 độ F, 60 độ C, người ta tin rằng hồ Natron không phải là ngôi nhà lý tưởng cho các động vật ghé chân. Hơn thế, chúng có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu chẳng may sa chân xuống mặt nước. Thủ phạm gây ra hiện tượng kỳ lạ trên tại hồ Natron là ngọn núi lửa 1 triệu năm tuổi, có tên gọi Onderwinyolengai, nằm ở phía nam hồ Natron. Dung nham từ ngọn núi chảy xuống mang theo lượng muối khoáng đặc biệt. Xác các con vật rơi xuống hồ được bảo quản rất tốt, vốn được bọc trong những lớp xi măng bằng muối. Theo tìm hiểu, sự kết hợp hóa học của các hóa chất trong nước hồ chính là nguyên nhân đã làm hóa đá các sinh vật như chim, dơi. Theo thông tin của tờ Nhà khoa học trẻ, nhiếp ảnh gia Brand đã lượm nhặt được các tượng sống này ở quanh hồ. Sau khi thu nhặt, anh đã đặt chúng lên cành cây để dàn dựng bối cảnh cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bằng con mắt nghệ thuật, nhiếp ảnh gia tài năng đã làm sống lại những xác sinh vật vô hồn. Chỉ có duy nhất hồng hạc, loài ăn vi khuẩn lam giàu dưỡng chất trong nước, đổ tới khu vực này để ghép đôi. Tuy nhiên, ngay cả chúng cũng không thể thoát khỏi điều kiện khắc nghiệt của hồ, trở thành nạn nhân bị bọc trong lớp xi măng bằng muối. Một con chim hồng hạc, hóa đá ở hồ Natron. Ảnh, Nick Brand, tôi tìm thấy nhiều sinh vật như chim và rơi rạt vào dọc bờ hồ Natron. Không ai biết chính xác chúng chết như thế nào, nhưng thành phần soda và muối trong hồ là quá cao, nó đã lột bỏ lớp mực khỏi hộp đựng phim Kodak của tôi chỉ trong vài giây, nhiếp ảnh gia Nick Brand chia sẻ trong cuốn sách về hồ nước. Ngoài xác động vật, hồ Natron còn lưu giữ lịch sử 19.000 năm. Ngay lập tức sau khi dấu chân in lên lớp bùn và cho ướt, châm tích khô và cứng lại, theo tiến sĩ Cynthia Louise Spears, nhà địa chất học ở Đại học Appalachian. Lớp bùn bảo quản dấu chân được cho là trôi xuống từ núi lửa Onderwinyolengai cùng lượng lớn tro. Bề mặt khô dần trong vài ngày, thậm chí vài giờ, bảo quản dấu chân. Lớp bùn lưu giữ dấu vết của tổ tiên loài người, hoạt động và hành vi của họ ở thế canh tân dọc theo bờ hồ Natron. Bây giờ, bạn hãy thử đặt ra một câu hỏi mang tính, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chẳng may rơi xuống hồ nước tử thần này? Mới đây nhất, kênh YouTube Khoa học What If đã làm một video giải thích những gì sẽ xảy ra nếu con người tiếp xúc trực tiếp với thứ nước có thể hóa đá bất kỳ sinh vật sống nào. Have you ever heard of Medusa? The snake-haired Greek monster who turns people to stone with a single glance? Well, she may just be a myth, but there is an area so deadly that it could actually turn you to stone. The infamous Lake Natron. What makes Lake Natron's water so dangerous? What kind of creatures live there? And could you survive if you fell in? This is What If, and here's what would happen if you jumped into Lake Natron. Before we take the plunge, we'd better look at what Lake Natron is made of. Much like the Dead Sea, this Tanzanian lake doesn't run off into any oceans or rivers. This allows it to soak up all that salty desert rain. Soupy. Yet, what makes it especially lethal is its close proximity to the active volcano Oldonyo-Lengai. The volcano spews a rare kind of lava, rich in sodium and potassium carbonate, called natrocarbonatite, or natron for short.
Releasing into the water, this mix of sodium carbonate and sodium bicarbonate were key ingredients once used in Egyptian mummification, creating the perfect preservative in lake form. The whole chemical composition is extremely alkaline with pH levels of 10.5, close to that of ammonia. This gives the lake its rosy hue. Any birds who happen to take a dive and don't make it out become calcified in a hardened, stone-like husk. Ugh, talk about killing two birds with one stone. In 2013, wildlife photographer Nick Brandt was one of the first to document this phenomenon. He discovered several stone birds and other unlucky animals in the dry season when the water had receded. He theorized that since the lake is so mirror-like and reflective, the birds must have flown right into it, as if it was a big glass door. But despite so many birds dying in Lake Natron, there is a particular species flourishing. Turns out, the lake's toxic waters provide a safe haven from predators, making it perfect flamingo flocking grounds. So, if flamingos can handle it, couldn't we? Well, it's not that simple, unfortunately. Flamingos thrive in salty lakes because of their tough skin and scaly legs, which prevent burns. They can drink the fresh water from nearby springs or geysers at the edges of the lake, and if they're desperate enough, they can even filter salt water with special glands in their nasal cavities. And to top it all off, their strong stomachs allow them to feed on the toxic algae found throughout the lake. This makes Lake Natron the perfect spot to raise and protect their young. So let's say we tried to live like a flamingo and decided to take a dip. Well, depending on the time of year, the water can be up to 60 degrees, which is hot enough to cause third-degree burns in 5 seconds or less. Also, I wouldn't plan on doing any fancy dives or cannonballs, as its shallowness is also chock full of sharp, salty structures. You wouldn't be turned to stone instantly, but if you happened to drown and stay submerged, your entire body would harden and be preserved. If people found you hundreds of years later, you might still have your hair and organs intact. Yeah, still looking spiffy after all those years. Like mummification, natron's super high alkalinity stops the decomposition process. Thankfully, this means you'd be safe from vultures or any other hungry scavengers looking for a snack. If you waded into the lake at a time when the water temperature was lower, it could feel more like a hot tub. But your eyes or any open wounds would sting like crazy because of all that salt. I'd strap on some goggles if I were you. In 2007, another bird flew straight into this chemical cocktail. A group of wildlife videographers plunged into Lake Natron's toxicity when their helicopter crashed. The pilot suffered a broken leg and another passenger had a broken hip. Incredibly, one of the passengers managed to struggle to shore and alerted some of the Maasai tribespeople nearby. They quickly built stretchers and carried the injured to land in the nick of time. Even though you could survive Lake Natron's waters, I'd stick to a swimming pool if I were you. As for our flamingo friends, this just goes to show how the harshest environments can be a sanctuary for some animals. But if you're craving something even more extreme, how about surviving a limnic eruption on your next swim? Think you could handle it? Be sure to check out our new series, How to Survive, to find out more.